mimi mke nipo hapa nyumbani, ama mimi mme tumeoana nipo hapa nyumbani. Iweje wewe waniacha hapa uenda kufanya kama ni mapenzi ya nje ama uenda kucheza kule nje, na wajua kwamba uko na mwenzako nyumbani, na wajua kuna magonjwa yamejaa kule nje, kwa nini wafanya hivyo? Itanikasirisha. Nikaona ujumbe kwamba nimetumia simu yako nimeangalia, itanikasirisha, manake mwisho wa kwisha nasema huyu tumeoana tupo nyumbani pamoja, kwa nini anaenda kutafuta mwanamke wa nje? Je, si anatahadharisha mapenzi yetu? Na wewe unapokwenda nje paka nione ule ujumbe pale, si ni kwa sababu wataka ndoa ivunjike ama wataka nini wewe? Nakwambiaje Kamche, tueleane vizuri. Simu ndiye adui ya ndoa. Simu ni kuleta mvurugano ndani ya nyumba. Kamche, wacha nikwambie, kama wataka ndoa yako idumu, usichokore simu ya mume wako. Utajiuma mwenyewe. Ndio ule Waswahili wasema mwiba wa kujidunga hauna pole. Wewe wajua wapendwa, umeolewa tayari, una pete, una marriage certificate, wataka nini kikubwa zaidi kuchokora huko ndani? Tulia. Yani kisa na maana nawe kwa hiyo. Sasa wewe mama, ngoja nikuulize. Kamche, ngoja muulize mama swali. Leo hii mimi mume ni mnyime mke wangu password ya simu yangu ambaye ndo mwenzangu. Chochote kikitokea yeye ndo yuko karibu na mimi. Leo hii mimi nikifa kama anamnyima password na nina mali, kweli nitamwandikia huyu? Kwa nini usimwandikia? Mali tofauti na simu kabisa. Yale mnakaa chini mnapanga, tuna watoto kadhaa watakwenda kusoma wapi. Ndio nakwambia nyinyi ndoa zenu mwazipangia juju. Ndoa uanzo wa mapema. Kabla ile hamjasema yesaidu, mmeletana ndani ya nyumba, msharidhiana, mkifunga ndoa, mke wangu, mimi nina kitu fulani, nina kile mimi nimekitolea jasho, nina kile tumepawa na wazazi. Kwa hivyo hicho ni cha umati wa kizazi chetu. Kwa hivyo usiguse hayo. Ushamwambia hayo, si ya kuambiana kwa simu bwana Mwamkondo, nakwambia hayo ni ya kuketi chini na mke wako mkaambiana. Lakini hii mambo ya vuruga simu ya mume wako, yale utayakuta mwishe mengine ni ya uongo. Utavunja ndoa yako, utaharibu ndoa yako. Kitambo uje kujua tuleti mwingine. Pia simu inafaa tujue kidogo. Simu pia hii simu tutakuwa tunatumia, tuseme kwamba ati ni mahusiano tu, pengine ati nikinyima simu, pengine sasa mimi Zainab kuna mtu natongozana naye pale kazini, ama sijui kuna mtu mwingine ananitongoza, ama sijui yule mechanic wangu watu na mazungumzo mengine, ama yule kijana ambaye wananisonga nywele. Hapana, inaweza kuwa pia kwetu. Mimi pia Zainab natoka kwetu, nina ndugu zangu, nina dada zangu, nina mashangazi zangu. Kuna mazungumzo ambayo tunafanya, kuna mazungumzo ambayo tunafanya sisi kama familia pale. Wewe kama mume wangu si lazima ujue. Sasa wewe kila siku utakuwa tunapita kwenye simu yangu, unapita kwenye simu yangu. Sasa kuna vitu ambavyo tunazungumza pale nyumbani, pengine kuna mjomba wangu ni mkorofi, ashauza nini shamba letu kule nyumbani, tuna mazungumzo yetu pale kwenye WhatsApp kama family group. Wewe ni mume wangu, ndio sikatai na kuamini, lakini si lazima pia yale mambo mengine utajua. Kwa hivyo kuona password kwenye simu si kwamba tu nitakuwa na cheat ama na mahusiano mengine. Hapana. Kuna vitu ambavyo lazima nivilinde. Haya, simu hii walinda nini? Na umekubali kusema yes kujichanganya. Si kujichanganya na kwa lakini mtu na mama wake. Mimi namjibu swali alivyouliza. Mimi niko pale wachokora nini simu ya mume wako igache. Mimi Mwamkondo nimeolewa, nina pete, nina marriage certificate. Mama itoshi nawe mama, jameni mama itoshi. Tuliza boli bado tutaenda World Cup. Boli dunde sitting room. Tuko hapa sasa mjadala wa kuambiana watu meupe. Unapotaka ndoa yako itimie, mtii mume wako atii mke wake, ajue kuna vitu ambavyo zile mke wangu akija kuvijua, rahisi sana mimi na yeye nitaharibu ndoa yetu. Kwa hivyo lazima hivyo nijikinge navyo. Marafiki, sengine una rafiki ataka mwende kila siku night club, kila siku mwende out. Wewe umejisahau kuwa wewe ni mume wa mtu. Kwa hivyo vitu kama vile uwezi kuviweka, kwa sababu mke wako tu akikasirika ama kukose chochote ndani ya nyumba, hata chumvi, ataanza wewe kuchokora ndoa sasa iharibike.
leo mafuta imekosa, hatuwezi kula nyama weekend, lakini za kwenda night club na marafiki wapata. Rafiki yako akikwambia twende tukale nyamchom, wewe ndio wa kwanza kufika. Na ni kweli wanaenda mama hawaendi hiyo nyamchom. Wacha aende. Kamche nini cha kuwasha? Umewekewa free. Kuna ubaya gani nikimkumbusha kwamba juzi ulikwenda zunguka na marafiki hapo? Lakini si rafiki yako mkubwa afae mkeo. Ngoja. Shikilia hapo. Wewe umewekewa friji, umewekewa hapo. Hiyo friji umewekewa uweke nguo. Umewekewa. Manake mwanishangaza na hizi ndoa zenyu za kileo. Mama naye friji itakuwaje nguo? Sasa nini wewe uchunguze, mwache mume wako akale nyama huko. Wewe nyama umewekewa kwenye. Mbona nisinunue ile nyama nikaja kala na mke wangu? Unataka kutuambia kama kumkosana na chakula ndani ya nyumba. Kwa sababu ya nini Mwamkondo? Hapo umeenda kidogo nje ya mada. Ukiniambia nyama waleta mle na mke wako. Wewe ya nini nyama unaokula nje wataka mke wako ajue? Nani anakuambia na la nyama nje mama? Na nyama ninayo ndani ya nyumba. Na pia ukienda kula nyama na watu wengine kule nje, hayo mazungumzo watu wengine huko nje wanajifunika mavuli na kunyeshi kuna jua. Nitasema hivi kwa mfano, ukiangalia ameenda kula nyama na marafiki zake kule nje. Mkeo ni rafiki yako, anafaa kuwa rafiki yako wa kwanza kabisa kwa sababu umeaminiana. Lakini ukienda kula marafiki na kwenda kula kule nje na marafiki zako, hapo ndo mnapanga mambo mengine, mnapanga deal fulani, unapata pesa kidogo. Sasa si lazima tu ukitoka kazini wewe na mkeo nyumbani mtachokana. Mama amesema. Sasa hiyo ya kuchokana hatuko. Nasema simu kuzimwa. Wacha azime. Manake akizima ni nusra. Kwa sababu saa ingine anafanya deal zake, wa mama ajua midomo yetu iko wazi. Ataki mke wake ajue. Anafanya deal nyingine, labda nyumbani kwao wamewekwa ngumu. Wewe pesa zako zote wapeleka kwa kina bibi yako sijui nini. Kwa hivyo atafanya kitu atume. Ambapo wewe ukiona ile ukiwa mke wako utaona huyu amenioa, aniridhisha, anipa kila kitu. Lakini kwa nini yeye anapeleka kwao vitu zaidi ya kwetu? Utaruka juu, utaanza juzi nimeona kwa message umemtumia mamako 10,000. Mamangu tangu Christmas ndio limpa. Hiyo kufunga simu ni sawa kabisa kwa sababu itafanya ndoa zidumu. Na dharura ikitokea. Mama ngoja dharura, kwani kuna ubaya gani? Wewe ona ni sawa atume pesa kwa mamake na kwetu asitume? Labda kama kuna ugonjwa kuna nini? Ngoja nikwambie. Inaeleweka, itakuwa inaeleweka. Wanawake hawaelewi, wanawake wa kileo hawaelewi. Ni nyinyi mnakuja harusi za competition. Yaani huyu akifanyiwa lazima huyu afanyiwe. Kwa hivyo tusipofanya hizi simu tuziweke kufuli, hakueleweki. Ndoa zinavurugika. Mama ngoja nikwambie kitu kimoja. Ndoa zote za sasa zimeporomoka kwa sababu ya simu pekee yake. Mama ngoja nikwambie kitu kimoja. Kabla sijakwambia kitu, kuna mtu hapa ametuma ujumbe. Mwambie mama Mwamkondo waweza kuwa na akiba ya kutosha kwa M-Pesa na mkeo hajui password. Je, ukifa hizo pesa zitapotea bure? Rajab Kilembi atakujibu mama. Lakini mama, kuna kitu kimoja. Umekuja na nukta nzuri sana kwamba mama, hakuna kitu muhimu katika ndoa kama communication, mawasiliano. Mimi na mke wangu Kamche tukikaa chini tukipanga mambo hakutaharibika. Hilo ni jambo moja. Mama, siku hizi kuna dharura. Leo hii mama, kuna wanaume wamejisimu wankwenda yeka pattern. Hiyo pattern yeye mwenyewe pia mshinda kuifungua. Hiyo pattern mkwenda yeka yeye mwenyewe pia mshinda kufungua. Hii nyumba la chomeka. Mtoto amfanya hivi. Utafanyaje ukazaa na mama nini? Mtoto yuafa, mke yuafa. Kwani simu isipokuwa na password itamsaidia huyo mtoto kutokufa? Ndio, hoja haraka mtu anaweza kaichukua tu akapiga kama 99 akaita polisi, lakini imagine kuna kitu kinatokea. Nani atakuwa yuwapiga hiyo simu? Mimi kama mkeo sio. Sina simu yangu, usinipigie polisi. Kama simu yako nzima labda ama umfuliza. Pada, fuliza. Sasa unaona ndivyo basi. Umekuja pale nilikuwa nikitaka Mwamkondo, umefika. Kwa sababu nyinyi harusi zenu ni bahati nasibu. Mume akafanya hivyo, ndio hii maneno ya kuzima simu, kuziweka lock. Nasema wewe weka yako lock, mambo mengi mke asijue. Akaenda akachukua vyombo za kukopa mume akaleta ndani ya nyumba. Mke alivyoona hivyo akajua ile wakati tulienda kwa mamangu hakupelekewa chochote, hakupeleka. Mke funga vyombo zote
Lakini mbona usipeleke vitu kwa mama pia? Kama wapeleka kwa mamako, kama kuna ugonjwa ambapo wapeleka pesa itaeleweka. Lakini kama wamnunulia vyombo mamako na mamangu mnunulia, sasa mimi nitasikia vibaya. Na kuna shida gani kuninunulia pia mimi mamangu vyombo? Kuna shida gani mama? Kaa chini, kaa chini, tuna sofa set tupange. Wakati Christmas ile nyingine mlikuwa na nyinyi ni mumeoana. Hii kuoana nyinyi mwaichukua tu kama kalamu uandike weke signature vitu vielewi. Unaona? Na wengi unaona za poromosha. Ndoa ni kitu cha thamani sana na kimeheshimika mpaka na vitabu vya dini, Quran tukufu, Biblia, vyote vya sema ndoa si kitu cha mchezo. Na leo hii ukitaka ndoa yako ikamilike na iwe ndoa ambayo haina dosari, na iwe ndoa ambapo kila leo hatushindi kesi, hatushindi tukiambiana kama watoto wadogo, kuna vitu zako za private kama simu ni fitina. Hii ililetwa hii dunia ije kuporomosha nyumba, kuharibu nyumba, kufanya wazazi na watoto wao kutengana kwa sababu ya simu peke yake, kuua mtoto. Kwani yakikukuta yanaambiwaga kuja. Mama, kuna funzo moja hapa lazima tulieke wazi. Mimi kama Kamche ni mke wangu, kwa nini niwe na fikra za wanawake wengine kiasi cha kwamba mpaka mke wangu aone simu, aone jumbe imetuma, kumaanisha kwamba mimi nitakuwa siko tayari kwa hilo ndoa? Hilo ndio swala ambalo tunashindwa kuelewa. Leo wanaume wengi na wanawake wengi, mtu ameingia katika ndoa lakini hajui ndoa ni nini, kwa sababu wacha tu nionje kwa Rashid kuko vipi, lakini akili yake iko kwa Ben Kamutu. Unanielewa? Sasa ndio siku hizi lazima tuweze kuelimisha watu. Mtu ukiingia katika ndoa, jua wanawake hawaishi, wazuri ni wengi, lakini ridhika na kile kimoja ulicho nacho. Umekuja kwa point ile tofauti ya kuweza kufanya hivi. Ndio hapa sasa mnakuta mnajiwekea mapaso, kwa sababu wewe uko na mume wako ana mapungufu. Mkelishe chini, mwambie mume ni badala wewe mkelishe mkwenda jiweka password, kumbe unjamaa wako mwingine ambayo yakufurahisha. Sasa waona umekuja vizuri, weka hiyo ziba ndio mengi yasitoke nje, kwa sababu ndoa ni kitu chepesi sana. Ndoa ni glasi, wacha nikwambie, glasi ambao ikianguka mambo matatu, ivunjike, iwe na ufa ama isivunjike, mambo matatu. Kwa hivyo hii ndoa inabebwa ni glasi ya kaure isidondoke. Kwa hivyo hii glasi isidondoke, mke wangu anapenda nini? Sisi wanawake kila leo tunapenda maneno ya kuambiwa, unaangusha ndoa yako kabla hujapata ushahidi. Sisi wanawake tunapenda mambo ya kuona katika simu. Unatoka hata unafunga safari, unamshikia Zainabu kiuno. Zainab, kwa nini ulimpigia mume wangu simu? Kama Ben alikuwa yomtaka kazini, kwa nini nisipige? Kwa hivyo simu yako iweke loki, kae pale itulie. Yako na mke wako si simu. Yako na mke wake mukae. Ndio tukaambiwa nyumbani iwe na viti na meza na maji ya kunywa baridi mume wako akiingia, na chai ya kunywa kumpoza mume wako, na kahawa ya kunywa kufanya akili yake itulie. Wakati mkikaa hapo ndio mwabogezana. Mama, haya. Mama mkuja na nukta nzuri. Christmas kama sasa. Mama mwabogezana, msema hapo mtakuwa mwazungumza mkosebuleni. Lakini kumbuka huyu mumeo pengine anatoka kwa kimada chake kule. Una uhakika gani mtakuwa mmekaa pale sebuleni mwazungumza atakuwa hamuwazi yule hawara? Pengine manake kitakuwa kilichomfanya kwenda kwa kama ni kimada chake, pengine wewe umekuwa na mapungufu fulani, wewe kama mke ndani ya nyumba, na haja kwambia au kwenda kwa mwingine. Hivi leo tumkaa sebuleni ati mama yasema sasa tuzungumze, na uhakika gani mimi huyu niliyekaa naye hapa kama hamuwazi? Sasa sema sebuleni ya kuzungumza kufanya nini? Kutengeza, kurekebisha. Tudanganyana. Kama wewe hauko pale, kama wewe haunipendi, ama kama wewe tayari mimi nishakutoka rohoni mwako, yani si nafsini mwako tena, kukaa sebuleni mama ni kudanganyana. Tupo pale tukuridhisha kama ni watoto. Manake akili yako hata haipo pale, pengine iko kwa mwingine. Kwa hivyo nina password yako ama sina password yako mama, kama ni roho yako kuwa pale ni wewe kuwa wanipenda. Lakini haimaanishi kama sina password yake ndio tutakapokuja tukae pale yote itakuwa yako nje. Naweza kuwa akili yangu yaniuliza huyu mwanamume sijui kama ana mwanamke kule nje. Huyu mwanamume sijui ulize maswali tena ujiulize maswali. La yafanyika, maana yafanyika. Ngoja tuulize maswali kutoka ngoja shikilia hapo. Sisi si wajuzi kuliko Mungu vile alivyopanga. Pata tu fundisho la Mwenyezi Mungu. Kama wewe uenda kanisa ama ukaenda msikitini, ujue
wanawake ni wazushi na wakiona atabomoa. Ndio Waislamu wakaambua wani wake wangapi? 4. Juu wanaume hawatosheki. Sasa tayari kuolewa mke aletwe. Mimi nina marriage certificate yangu, Mwamkondo aletwe. Tukisimama pale wale ambao wawe mke mmoja walikuwa hawajui. Siku hizi hakuna, hata koti inaamrisha. Na wewe ushawaona wanawake wangapi? Twende. Mwanamke mmoja peke yake. Wapo wengi sana. Kuna mwingine huko nje. Mama nao siwapatie ruhusa. Mama anavyowaambia nakwambia hivi hatutakohoa, yani hatutachemua. Mama usharibu mambo. Mama ushamwaga maji, yani mama ndio ukae utulizane, umlee mume wako akuzoe kama mtoto wako, mnyonyeshe kama vile unanyonyesha mtoto wako, akugandane. Ndio asiangalie nje skati zikipita. Kama wakuangalia skati ataangalia. Sasa mimi nataka nijue ameangalia skati ama hajaangalia. Wanaangalia skati, lakini inategemea. Unaambiwa mchele ni mmoja, mapishi mbalimbali. Kuna pilau, kuna biriani, kuna wali mweupe, kuna wali wa sukari, kuna wali maji, kuna wali mboga. Tuko. Kwa hivyo vile utakavomweka mume wako, umemlea, skati ataonea nini? Mama hiyo skati kwa wewe ndio kiparamoto, utashika simu. Mama haujaona wanaume. Mama, mimi napenda kuangalia skati, lakini iko na slit hiyo ambayo utaniangalia. Mtazamaji, kama ndio mwanzo unajiunga nasi, ni Mduara wa Maliwaza. Tunazungumzia tu leo, mada yetu leo tunazungumzia umuhimu wa password. Je, unampenda mpenzi wako pale nje? Unampenda sana sana sana. Kuna vitu vingi tu muna share kama towel. Naamini kwamba ile taulo ya kujifuta huwa ni very personal kwa mtu, lakini kama hii mnatumia kama wewe na mke wako. Je, inafikia vipi kwenye simu? Unataka simu yako ile ya rununu unafaa uwe na password ama isiwe na password? Iwe wazi tu, mtu akichukua anabofya, anaangalia. Kumbuka na wewe pia unaweza changia mjadala huu ama mazungumzo haya kwenye mitandao yetu ya kijamii. Naona baadhi ya jumbe tu hapa. Kuna mtu anasema, Evans Gesoro anasema mapenzi nowadays ni scams. Sijui ni kwa nini. Sasa sijui anamaanisha kwamba lazima kuwe na password ama kusiwe na password. Alafu kuna Graham Hillary anasema password is for people who are not trusting each other. Yani wale ambao wanaweka password hawaaminiani. Alafu kuna mwingine Otonde, tumalizie. Otonde Stevens anasema she knows the password. Si vibaya kujua, lakini mimi nitasema kwamba mimi ikiwa akijua tu kwanza naibadilisha baada ya siku 3 maana yake hile ni simu yangu. Hakuna kitu ambacho naficha, lakini after every 3 days ama wiki moja unaficha kamte kwa sababu unataka ndoa yako idumu. Unataka ndoa yako basi wewe ujiamini. Ukiingia katika ndoa huko wajiamini na huko wamwamini mume wako. Tuseme hivi. Nyinyi waje lakini wewe ndio unga mkono hili swala. Mimi nasema ficha simu yako. Wajua kwa nini unaficha? Uchi mwenye hazai nje mfiche password. Wajua kwa nini unaficha password? Kutaka ndoa yako idumu. Kutaka mke wako asipate pressure. Kupata, kwa sababu nyinyi wanaume hamtaki kuona, macho yenu yanaambia kila kile unachokiona unakitamani. Na hiyo hatuwezi futa, tupende tusipende. Mwanaume chochote kile anaona anakipenda. Kwa hivyo ndio wewe nyumba yako idumu, ndoa yako idumu, mke wako awe hana shughuli, nawe pia wempe uhuru wake. Juu pia sio umemuoa hati watu wamwangalie, watamwangalia na watampenda. Ili suluhisho tulimalizeje, sisi tuendelee na ndoa, tumependana, tumeoana, tuaminiane. Hiyo unasema ya kutochakurana, chakura unakula nini? Ndio ukaambiwa ukimwangalia kuku akienda jaani kula takataka, utamla kuku. Sasa vile yeye wewe unasahau ukamjua kuku hali takataka, unamweka juu meza vizuri unamla. Ndio hiyo, usizime simu zima. Kamche mimi Rashidi amenioa, nimeridhia, nimetosheka. Na kuolewa tu mama wakosea, yani sio kuolewa tu mama. Ngoja nimalize Kamche. Kama umeolewa mtazamaji, tueleze, je, mmeo anakuruhusu uende kwa simu yake ama mkeo anakuruhusu uende kwa simu yake? Na wewe je, unaridhika tu na kuolewa ama kuna mengi ndani na zaidi ya kuolewa, yani kuwekwa ndani ile nyumba, yani wewe waridhika tayari na hivyo tu ama kuna mengi ambayo waweza kuwa hata kama wewe una mume wako kila siku, kila leo, vya kuchakura vya nini?
Wachakura nini huko kote? Unapochakura running order ya kuzacha mama. Nikichakura kuna nini? Si ndo namjua vizuri zaidi. Kuna uzabizabina. Wewe hujatosheka, hujajiamini kuwa mwanamke ngangari. Wewe hujatosheka kuwa mke, ndio wachakura. Na mama, na mimi ninajiamini. Password ya nini? Ya nini? Password ya secure relationship. Nasema tusifunge simu. Wewe ukitupa simu lako hapo, wacha liimbe, lilie, ukijisikia ukitoka bafu shika simu yako. Usishike simu ya mume wako na mume wako asishike simu yako. Kwa nini? Kama vyake na vishika shakumsisima tu sije kwa simu. Maana italeta funza kidondani. Funza kidondani gani? Kwenye kidonda mama, ngoja nikwambie haya, ngoja nikupe huu mfano huu. Simu yalia pale ya mmeo, pengine umeona imeandika jina Kamche pale ya simu yaingia. Huyo Kamche tayari wajua huyu atakuwa ni mwanamke huyu. Haya, usishike. Si utaki kujua kuendelea nini? Usishike. Haya, ile simu ya Kamche ipigwe pale, mumeo akitoka aje akute missed call, aichukue pale, arudishe ile simu. Waona? Baada ya miezi kama kadhaa hivi wajasikia by the way wajua mmeo ana mke mwingine kule nje, hata amemzalia ama ana mimba yake. Kisha ukija ukichunguza hivyo sikia hata ni Kamche. Ukirudisha picha nyuma sikia siku moja ulikuwa unasimama mmeo yalia pale ya Kamche, lakini huku ishika. Wakulaumu ni nani pale? Yaani mama, mimi nitakaa nijilaumu mimi ama niseme yalipangwa na Mungu ama ni vipi? Yaani sielewi. Kamche, wajilaumu nini? Umekubali kuingia kwa prison ya ndoa. Mama, si prison. Mama, wewe kwa sababu hiyo si prison. Ngoja, ni prison kwa sababu ya hivi. Penzi lako utashare na mwingine, utashare tu na mume wako. Si ni prison hiyo? Wewe ndio vyako vyote ni vya mume wako na vya mume wako vyote ni vyako, isipokuwa simu. Lakini kule mama, unasema vitu vyote alafu akitoa simu. Mama, lakini unagawanya kule nje, wajua yagawanya kule nje. Hata ngoja nikwambie. Na wewe sabati mvyako sana, maana tumeona. Usome password ujue mwanaume tolea nguo lazima yaoge. Ukichokora simu ukijua hutazuia chochote. Utazuia. Nitajua. Shika 5 mama. Za bure mama. Za kweli mama, ni za bure mama. Leo nimegusa simu, nimeona kwamba sisi na yeye tumeoana, lakini kuna jumbe kama za wanawake kadhaa pale, hata jumbe ya mwanamke mmoja tu anamwambia, lakini jana mambo yalikwenda vizuri, yani ilikuwa mimi nitakuwa na wasiwasi, lakini nitamuuliza kumbe siko peke yangu, kumbe kuna mwenzangu. Wasiwasi ni kwamba huyu mwanamke aliye naye, je, yupo salama? Tumezaa watoto ndani ya nyumba, je, yupo salama? Ama anakwenda kule nje, akirudi kwangu yarudi akiwa sawa ama yarudi hayupo sawa? Je, bora ni ipi? Si afadhali saizi nijue yeye yakwenda nje ndio nijue basi kumbe haujaridhia na mimi. Sawa. Sitoki nikaenda nje. Maana ni maamuzi yangu. Namwambia sio bora umeamua kwenda nje ni sawa. Tutakaa tukae na watoto, lakini wewe ukifika nyumbani fata lako na mimi nifate langu. Maksudi tu maisha yaende sawa mama, kuliko ni kuone pale mwanamke mwingine uniletee mambo mengine ndani ya nyumba mama. Usilolijua Kamche. Nyinyi mmesoma. Zainab, ngoja nimalizie ili ni mama muda nakwambia hivi Kamche, tutaendeleza mjadala wiki ijayo ama juma lijalo. Nakupa sekunde 30 tu maliza mama. Nasema hivi mama, pointi zimemwishia, lakini si pointi zinaniishia mimi. Nimeona raha zote, nimejua mume ni nini, nimejua boyfriend ni nini, nimejua jirani pia wakunidanganya ni nini. Kama wewe unajua Kamche unataka ndoa, ni maji ya bahari yaogelee, maana kuna papa baharini, kuna samaki, kuna nyangumi, kuna wale wanakaa nje wanaota jua wakishaogelea. Kwa hivyo yote utayabeba, utayameza. Kwa hivyo kama wewe uko tayari kuolewa, usiwe tayari ya kuinama ya mvunguni, utaona mengi. Ndio watu wakitandika kitanda ufunika. Ndio mimi nikija nsijue kuko nini kule. Ndio simu ukiiweka
siri yako na mume wako usije mgeni akiingia hujafunika mvungu yaona takataka zote kule. Mkono tumemaliza muda unasi. Leo ni Ijumaa na mimi nitamalizia na kitu kimoja mtazamaji. Mimi ni Muislamu. Mtume sallallahu ametufundisha katika hadithi yake tukufu kwamba kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iya. Kila mmoja ni mchunga na atakwenda ulizwa kwa kile alichokichunga. Mke wangu nichunge simu password ino. Simu ni yako. Ulikwenda dukani wewe mwenyewe ukanunua na pesa zako, ifanye unavyotaka. Password weka, badilisha kila dakika kila siku. Akijua tu badilisha ile password, manake simu ni yako. Wakuchiti atachiti, awe na password asiwe na password. Lakini ukiweka password unazuia mambo mengi katika yale mahusiano yenu yenye watu wawili pale nyumbani. Na mimi kabla Kamche hajasema nasema mama umalize. Vijana wa sasa mkitaka ndoa zidumu, weka password. Weka password. Utafanya ndoa yako idumu mpaka watu washangae, muzae mpaka watoto wenu wazeeke. Haya mtazamaji, kauli hizo umezisikia. Rashid Mwamkondo, Mama Maliwaza, Zainab Said, mimi ni Kamchemenza. Sitaongezea, mimi wajua nilipo. Yani mimi simu yako niachie nipitie. Wacha nikumbane na maradhi pale ndani niyaone, nijue kama nitayavulia nguo niyaoge ama nitayaondokea. Mwisho wa kuisha ni kwamba kuzacha hapo ndipo inapokamilika, lakini uamuzi unao wewe. Sisi hapa ni kukutoa taka tu kidogo tu masikioni, lakini uamuzi unao wewe mwenyewe. Kama unaona mama ndiye amekupunga zaidi sawa, kama unaona Kamche ndio mpango mzima mzuri, haya basi karibu. Lakini kwa niaba ya wenzangu sina la ziada, hadi Ijumaa ijayo na kutakia weekend njema. Kwa heri mtazamaji. Kupata rudisha pesa za Masai kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *962 hash. Iko mtu nasirisha mimi sana. Nasikia? Sema okay? Kama semi achukui, mimi napeleka pesa benki. Nafika benki, napatia pesa, alafu mtu mwingine nakuja na sema nataka loan, napatiwa ile pesa. Sasa mimi nashinda. Kwani mimi naleta pesa yangu wewe napatia mtu mwingine? Kupata rudisha pesa za Masai, bonyeza *811 *962 hash. *811 *962 hash. I want to show them my attitude. Ya bwana, ni chuo kikuu cha burudani, mashavu. Sifika bei umechapa, kitamu imejaa utahata. Nyumbani kaumbea. Burudani. Twende tukacheze bango. Mama it takes two to tango. Na interview kali kutoka Pwani. Nakucheza nawe. Baby nimechizi nawe. Na ukitaka tuiwashe leo. Bwana, kila siku ya Friday ama Ijumaa ukipenda saa 3 hadi saa 6 kamili. Fanya kama unacheza isoko. Kumbuka hashtag Masha. Nyumbani kwa burudani. Usikose tegea show kali toka. Young boy had to undergo an expensive surgery to assist him to regain his sense of hearing. The surgery took 2 hours. It was the longest time of my life because we all dressed up to theater with him. He's clinging to me. He's wondering, I'm surrendering him to strangers. I'm just there, we look at each other. We start tearing and all that. But anyway, I had to let him go. I just went back to the ward. I rained down and every kind of prayer. There is no name that I did not call God on that day. We're differently abled.
is this beautiful flower in your garden that is worth being plucked. Huh? Amolo is a feature film that depicts an intelligent young lady and a graduate of law who comes back to her parents' house after graduation. It's not easy to break it. Engage her as soon as possible. Her love life is put to test when she falls for a Ghanaian man, something her family does not accept easily. Another foreigner here. Yes, Coffee. You're a fool. Marriage arrangement is underway. Produced by Beno Chieng, the film set in Kisumu depicts the conflict between Western and African cultures in matters marriage. We are trying to dig in whereby bring in the message that can somebody have a right within the family despite the fact that both the parents are not actually in line with what the rights of the daughter is. Maureen has always loved the Western cultures, and here she's a Luo too. She's trying to see whether these two cultures can really merge in. So she wanted to bring this into reality by writing this story. I'm Eunice, Onyo's fiance. Ochieng notes that the cast comprised new actors, adding that the film aimed at empowering the youth through film for social change. After going through and rewriting the script again, the audition was done in November. And we got a nice team, actually. Majority of them have never acted before. And that's how we realized, kumbe, there's talent out there. We just need an opportunity to come out and bring it in. Casting team called Terity. They did a good work in trying to match these characters. Okay, you have a girlfriend, but someone else is dating your girlfriend on your behalf. This is the very, very first film we are launching as Phoenix Entertainment. And I can see how huge it is. I may say it's a milestone that I've made as a producer. And at least people out there will see our culture, will see who we really are and understand us. My main wish always is that can we be able to see film not as a tertiary means of making money, but I want us to bring it to a secondary means of making money. And I believe one day it will be the primary means of making money. It's giving us 48 hours to reconsider our stand, or else we'll find her body at the river. Amolo's struggle to change the status quo proves an uphill task after she's forced to marry a man from her community. My work is to protect, uphold, and preserve the Luo culture. My daughter is not getting married in Ghana. She takes a stand and fights for what she believes is right. But will she emerge successful? Amolo is being launched on the 12th of November 2022 at Mega Cinema. Everybody is welcome. Mega Cinema is at Nyanza, is at Mega City in Kisumu. You are mine. Jacqueline Masharia for Cinemas and Theatre. Child. We didn't know what to expect, but now we're so proud to call you one of our own. The film follows 22-year Lusala, adopted by an affluent Nairobi family a decade ago, and who is forced to leave the nest and start a new life by himself. Eager and acquiescent at first, he makes the most of his independence until the demons from his past return and he has to face them head on. The movie features Brian Ogola, who plays the character Lusala, alongside Stacey Waweru, Mkamze Mwatela, Alice Wangare, Charlie Karumi, Melvin Alusa, and finally Alan Oyugi, who plays the character Uncle Onesmus. Actors use different methods of acting. One of the methods that's very common and that is being promoted is the method acting, where a lot of personal pain and personal emotion is brought out. It could be from a different personal experience, but I use that feeling to bring out my character or another character. And in this case, I remember that how difficult it was, because certain people were bringing up certain memories from their past and so on. To use that tool on screen
is not easy. Directed by Mugambi Ndhiga, the film Lusala seeks to highlight the issues around mental health and childhood trauma that often affect the youths. It's a very important film because it deals with two critical issues: mental health, and not just mental health, but even mental health arising from childhood trauma. This is a topic that we discuss in this film, where there's violence meted out on a child, and what happens to this child later on when they grow up, based on the initial experience where this violence was meted out on the child. Sasa uko nyumbani, kila kitu kitakuwa sawa. For a long time, the Kenyan film industry has been put on the back burner, if I may say so. I won't even really say that we have a proper film industry, but we're heading in that direction, whereby we can employ as many people, as many young people who are gifted, who are talented, and this will be a major income earner for many people. Although his past memories keep stalking him, Lusala is motivated to make the best out of life. He is offered a job as a car mechanic. But will he manage to overcome the trauma and move on with his normal life? Tell everyone why you kicked Lusala out. Jacqueline Masharia for Cinemas and Theatre. Remotes kwa nyumba. We never have remotes. Umejiuliza mbona si ufanya zile vitu tunafanya? The film Mission to Rescue is set within the military camp along the Kenya-Somalia border. The Kenya Special Operations Forces, who are training for their next mission, received word that the Assistant County Commissioner and 2 other people have been abducted by the Al-Shabaab militia. Abdi Malik, one of the captives, lost his son Salim to the Al-Shabaab, and in an effort to save him, he vows to protect the Al-Shabaab returnees from persecution by the militia and members of the community. Is to rescue the hostages. These are our targets. Mission to Rescue stems from the story of a French woman who was kidnapped by the Al-Shabaab. Film Mission to Rescue, it's talking about radicalization, terrorism, and the rescue mission. That is what our security organs go through as they rescue the hostages. This time when there's this French lady who was kidnapped in Lamu by the Al-Shabaab terrorists. She was taken to Somalia just before the Kenya Defense Forces was deployed to Somalia to launch Operation Leadership. That is what stimulated or inspired this story. Produced by Kara Lois Wambui and directed by Gilbert Lucalia through Foxton Media Company, the film cast features Warsame Res, who is a Somalia model actor and voice-over artist. I was the lead of the Al-Shabaab terror group. It was a funny role. I've learned a lot in that role. Being an actor, you need to walk in the shoe of someone who's a murderer, who's a dictator. So, and then there were different characters in the movie within Salim only. I always have to change from one gear to another, but it was really interesting and I loved it. For this cast, they had really to undergo through a lot of training. This training actually involved even making them train like military, whereby they would wake up early as 4, start exercising, go to gym, so that they start having that, thinking. They start thinking like that soldier who can be trusted to go to a rescue mission. The sheep, the sheepdogs, and the wool. Mission to Rescue was selected as the 2021 Kenya entry for the Best International Feature Film at the 94th Academy Awards. So with the government having come up with some of these commissions, like Kenya Film Commission, who are supporting our film industry a lot.
I think the future is bright. It's a game changer for the Kenyan talents who are here, and it's a way to show that Kenyans can do a lot. These are our targets, Ibril and Mohammed. Under the leadership of Captain Baraza, the soldiers attempt to capture the abductees and eliminate the enemy. Will the mission to rescue succeed? Jacqueline Masharia for Cinemas and Theatre. I can't do this anymore, Max. I'm tired of being your spare. You should probably go home to Mrs. Sibala, your wife. I'm sure she's wondering where her husband is. The drama series Country Queen follows an ambitious event planner, Akisa Mutunga, who leads a comfortable but complicated life in the city. Akisa, event planner? It's Auntie Salome. It's your father. He's sick. Akisa? Mom, Akisa si alikufa. But the news of her father's illness takes her back to the village, where she is confronted with her dark past and severe relationships. Unfortunately, her father Mwalimu, who is also the village elder, dies. His death accelerates an expansion of a mining company in Silanga, Ekorok, that is on the brink of collapse until the discovery of gold in the village, which threatens the social fabric of the sleepy town. On a personal level, it touches on the idea of early pregnancies, family strife. It touches on greed, individual greed, on a broader scale when it comes to community level and national level. It touches on corruption, it touches on land grabbing, it touches on natural resources. We are here to send a message. Corruption has plagued this economy. To clean business. Country Queen is directed by Vincent Mbaya, Tosh Gitonga and Brian Monene. The series also stars Melvin Alusa, Blessing Lungaho, Nini Washera and Sheila Munyiva, among others, in a thrilling tale that shows what happens when the past and present collide. So because I knew Anna was a clinical officer, a lot of the research I was doing was on doctors and watching medical dramas and seeing how people act. So once I had done that research before, we had an incredible actors workshop where now we really got to be in tune and in touch with our characters. Coming to Country Queen and having the three voices directing was very interesting because you can see everyone's perspective and it makes sense. Filmed in Nairobi, Machakos and Murang'a counties, Country Queen offers exciting and entertaining insights into both worlds of the urban and rural life. But what do these three counties offer to bring authenticity of the film? The choice for Nairobi was obvious because we needed to show a very high-end, fast-moving, global-looking city against a very dry, remote, very simple village. So Murang'a and Machakos, being in close proximity to each other, offered that natural sort of choice to be able to go from green, lush to very dry and dusty. Stop the fucking place! I want people to see their village back home, their auntie, their uncle, their grandparent, so their friend, someone who's going through what these characters are going. I'm hoping that when they watch the show, it will teach us to come together. In Silanga, the community I'm from, the community came together to fight against one common enemy. And I think for Kenyans, if that's something we can pick, it can be incredible because there's a lot of injustice happening in the country. And I think we, the people, are the only ones who can stand up for ourselves. Logistics on this. Kill any leaks. Featuring a mix of English and Kiswahili, the family drama premiered officially on Netflix on the 15th of July this year and has received a positive reception from the audience. I'm glad that Netflix has come in. They are the biggest streaming platform, and so for Kenya, that's a huge deal because it's a step in the right direction and it's a big step in the right direction. The world knows we've got stories to tell.
They know we can achieve world standards. So it's going to really help push the industry to newer levels in terms of quality, in terms of big players coming in and saying, you know what, this works. We can invest in Kenya. We can invest in the film industry in Kenya. It was my baby. It was mine. Jacqueline Masharia for Cinemas and Theatre. Well, a very good morning to you. My name is Marie Ambu. Thank you so very much for making time to be with us in the program. And just as I promised you yesterday, we will be bringing you this discussion on climate change today. We were interrupted yesterday, but today we do have all the time together with my able panelists, and we'll be unpacking the issue of climate change. And just as the topic is climate change, it is the biggest environmental issue right now in the world, and Kenya included. And so climate mitigation issues is one of the issues that is going to be discussed, or is being discussed right now at the 27th Conference of Parties, that is COP27 in Cairo, Egypt. And today in the program, we'll be discussing the same. Climate mitigation, what is it all about? What can be done? From the prolonged drought to famine and even frequent flooding, definitely something needs to be done to reverse the effects of climate change. Planting of bamboo has been identified as one of the ventures that the country can adopt to reverse the effects of climate change. Well, why is that so? Why bamboo? Well, we'll be getting more from our panelists, and to introduce them, I want to start from my immediate left. That is Victor Mwanga. Victor is the chair of the Bamboo Association of Kenya. Welcome to the program, Victor. Thank you very much, Marie. It's a pleasure to be here today to talk matters bamboo. Thank you so much for being here. And just next to Victor is Dr. Jane Njuguna. Jane Njuguna is the Senior Deputy Director, Research and Development, Kenya Forest Research Institute, KEFRI. Welcome to the program, Jane. Thank you, Marie, and good to have us here. Today we are saying Bamboo Eco KBC this morning. Wow, Bamboo Eco KBC. Yeah, followed by Gordon. Gordon Sigu is the Principal Research Scientist and International Bamboo and Rattan Organization, that is INBAR. Welcome to the program, Gordon. Thanks for having us, Marie. Yes. Caroline Kariuki is the CEO, Greenport Enterprise. Welcome to the program. Thank you, Marie. Yeah, thank you so much. So, you know, there is so much to talk about in as far as climate change as a whole, or climate mitigation for that matter today. I want to start with Dr. Jane, you know, representing the government, KEFRI, could you just give us just a brief of what the government is doing in as far as the bamboo sector is concerned, just briefly before we get into the main discussions? Thank you, Marie, and good morning. What is the government doing? I want to start by saying the Senior Deputy Director, in charge of Research and Development at the Kenya Forestry Research Institute. KEFRI is also the technical arm of the Ministry of Environment, which provides information and technologies for promotion to the stakeholders through the other state agencies. What are we doing as KEFRI? Ours is mandate research and development in the forestry and allied natural resources. The research of bamboo started way back in 1986. KEFRI has been the lone voice for the longest period that we know. But we have carried on with a lot of resilience, because we know research takes time, information takes time. And for a long time, bamboo discussion is it a grass? Is it a tree? Yes. We call it a giant grass, a very fast growing giant grass. So we managed as a ministry to calm down, to bring the nation to understand what bamboo is, the place of bamboo in the country and in the sector, and its role in the sector. More so, or from KEFRI, we are bringing in 36 years of research, 36 years of publications, a lot of publications, 36 years of demonstrations of bamboo, how you can grow bamboo, where you can grow it, how to propagate bamboo,
how to even identify the weaknesses and the market value chains. Okay. So on behalf of the government, ours to enable the sector with information, technologies, and also an enabling environment to talk and promote bamboo. Thank you so much for that brief. Gordon, your organization, INBAR, is actually supporting the government in terms of implementing, bamboo planting. I was calling it tree, but I've been told it's a giant grass. So maybe you could also give us a brief of what INBAR Yes, INBAR, Marie, is a governmental organization that is promoting the development of bamboo and rattans. Rattans are cane climbers. We used to have them here many years back. I think we depleted them at some point, but we still have them. Within Africa, we have rattans in DRC Congo and also Cameroon. If you've seen these nice, beautiful cane chairs, a lot of them are now being done from plastics. Previously, these were done with the canes, the cane climbers. So, international network initially, but now international organization for bamboo and rattan. And here in Africa, we have our regional office in Addis Ababa. There's also a regional office in Ghana and also Cameroon. And they are the activities that INBAR is involved with is to promote the development and sustainable use of bamboo and rattan. Yes. Thank you so much, Gordon. Caroline, we'll be getting to know the value chain in as far as bamboo is concerned. But yes, just give us a brief of what Greenport is doing. Well, Marie, Greenport has been in the industry for the last 8 years. You know, they always say SMEs, once we hit 3 years, we need to stay. And that's true. Greenport started as a purely commercial venture, trying to work with trees to create wealth for communities. And now we find ourselves bang in the middle of the climate change situation, where bamboo can restore the landscapes and at the same time create wealth for the communities, as well as for ourselves as an enterprise. So we think that that's where the rubber hits the road. After the research is done, how do we then commercialize and make bamboo real to Kenyans? So that's what we're doing. Okay. And last but not least is Victor. You are the chairman of the Bamboo Association of Kenya. I want to believe probably all these people are part of your organization, but yes, you could talk to us about your organization, whom you represent. Yeah, indeed, and I do acknowledge that all the panelists here are members of the Bamboo Association of Kenya. So the Bamboo Association of Kenya, just like any other association that is promoting cash crop value chains in this country, is a national organization that brings in different operators in the bamboo sector. We have entrepreneurs like Greenport. We have researchers like Jen and Gordon. We have nursery operators and any other person who has passion for bamboo and who is willing to become a member. And the reason for starting the association was because, as Jen has said, for the last 30 plus years, government has invested so much in research. So we have a lot of data today that we can rely on to build the bamboo value chain. And so what we are doing is to create awareness about bamboo, and more so after government did gazette bamboo as a cash crop, and a bamboo policy was effected, and a bamboo strategy for the association was put into effect. And because bamboo is also naturally something that is ingrained in the Kenyan communities, that is why out of all the 43 tribes in Kenya, each of those tribes has an indigenous name for bamboo. So that means it's part and parcel of us. Okay. Yes. So thank you so much, Victor, for that introduction. Definitely we'll be delving into
understanding actually the can I say the ethnic names or the traditional bamboo and all that, because it seems like it's a new thing, but really we've been having it all through. So we will be getting to that. So we want to take a short commercial break, but we'll be back. Already our panelists have introduced themselves, so we'll be unpacking this topic for you. So do stay tuned. What up? My name is DJ Piera McKenna. Listen, KBC Channel 1 is the only channel that is showing World Cup exclusively. Keep watching it. Have a good time. Mina kapewa kikombe cha maji ya kunywa, maji kwa weupe yameshinda hata maziwa. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rehma na huwa hawachi ibada ama amali njema za waja wake kupotea. Naye pia Allah subhanahu wa ta'ala neema zake na fadhila zake hazihesabiki. Neema za Mwenyezi Mungu ni hizi, ni jicho, ni nywele, ni kichwa, ni hii, ni miguu. Neema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tosha, ni nyingi, kwamba ni nyingi tosha. Wiki hii kwenye Mkulima tutazuru eneo la Kitengela na kuangazia ukuzi wa tomato na kitunguu. Kuna nyanya nasikonga inachukua 75 days to 90 days depending on the variety na vile climate iko. Ng'ombe tunakamua mara 2 kwa siku. Masaa ya saa 9 na saa 11 asubuhi. Utapata wale ng'ombe, for example, kuna wale wanatoa lita 15 kwa siku ama 20. Jiunge nasi Jumapili saa 9:30 hapo KBC Channel 1 kwa ukweli wa mambo. Don't do anything stupid. You are under arrest for drug trafficking. Yes, sir. November like never before. Mouth-watering programs. Maza takes a break, and in comes football extravaganza. And a bouquet of the best of movies from the Orient lined up for you. Oh yes, November 2022 is like never before. Only on KBC Channel 1. It's a hell of a way out here. And a crack for Neubel, it's hit the post! Incredible free kick. Well, it didn't seem likely, with everyone expecting a cross to be delivered. Look at the power on this. Bending away from Marcos. I think it brushed the back of Roque Jr. on the way through. It's a great save. Fingertips from the goalkeeper onto the woodwork. Welcome back to the program.
So as we began our discussion in the morning, and that is issues of climate change mitigation, and to just start unpacking for us this particular topic in as far as climate change mitigation is concerned is Dr. Jane Kariuki. And probably I want to start by asking you, just paint for us a picture of effects of climate change, if I may put it, in as far as the environment is concerned. Thank you, Marie, and I'm happy to be here. And the question you're putting is what I've always wanted to answer, especially on national TV. Yeah. The issue of environmental health, forest health, and climate change. I'm a trained forest pathologist. I'm popularly known as a tree doctor. And in that process, let me be as simple as possible. That trees get sick, plants get sick. And in the process of disease development, the climate plays a great role. The elements of the host of the tree, the environment in terms of water, how much water there is, the temperatures that there are, and how we manage them. And the microorganisms in the space play a very great role in terms of how plants respond. Now, in the event of global warming or a warming climate, there are microorganisms which ordinarily would be dormant under a cool climate. But the minute temperatures go up, they wake up. And what we see in the environment at the moment is the indication of a warming climate. We see microorganisms. I said I'm a forest pathologist. That's what I do on a daily basis, isolating these microorganisms. And they are all indications, and from research, that the microorganisms, that is in terms of fungi on trees coming up, are those that are stimulated by a warming climate. Now, if you walk around in this country, you'll see that there's lots of trees dying. At least every time you take a road somewhere, or even within the city of Nairobi, whichever route you take, you see along the road there's a tree dying or a tree dead. It may have symptoms like it may be a black stem or it's dying from the top. And what is most common with the Nairobi people at the moment is the dying of the tree that people love, the cypress, the small cypress. I've received a lot of information and requests from people. So really, climate change is affecting things that we do not see, which are seen maybe by a few people, the impact of that. So what does that mean? Is that when the trees are dying, and the diseases are also part of the global warming, in the microbial process, there's emission of heat. So dying trees, because of climate change, also adds to the increase in temperatures. And also now the water stress that we find in the drought accelerates or complicates the whole story of water stress and the trees, such that the hosts now are not able to resist. When there's water in the environment, the trees and the plants are able to resist or tolerate some level of infection. But like now what is happening, it breaks my heart to see that the trees are dying. And when it rains, they take longer to recover. Yeah, and that also, you know, if the trees are dying and the trees are supposed to be the ones that are protecting the environment, then there's a very big problem there in itself. Yes. So the trees need to be medicated. I mean, if that's the right word to use. you know, Caroline, you are in the private sector. You know, you've been supporting, you know, entrepreneurs, you know, in that sector, especially when it comes to trees and you know, and just making a value chain out of them. I don't know if you've, whatever Dr. Jane has explained, have you seen a decline in terms of raw materials, you know, with your clients? It's actually very interesting. You know, when we started the bamboo journey, we thought that it would take about 3 to 5 years for the bamboo to mature. But because of the impacts of climate change, as explained by Jane, actually I've never known that, you know, the scientific side of it. Yeah. We've seen the bamboo maturing in 6 to 7 years now.
So in other words, even for the income expectations of the farmers, we're going to see a lot, of a decline in that area. So it's actually things that we've seen. But on the positive side, we've also seen amazing changes. Where we have planted bamboo, we've seen streams come back. And for us, that is like magic, because we've heard that there was a stream here, it disappeared when, eucalyptus was planted. And now that we've planted the bamboo, our streams are now intact. So I think it's positive and negative. But one of my best moments was when we met an old woman on the way to one of our plantations. And she said, look, you better hurry up, because up there, the bamboo is calling the rain. So it actually rains every day in the afternoon. So for us, in terms of the impact of climate change, we're seeing such positive, great things happening, and also challenges that are there. And also in the Mara ecosystem, where we have a pilot project, we have honestly seen such degradation happening, because the farmers are farming all the way to the riparian areas. And now when they plant the bamboo, they're so excited because, again, they have more water. They're actually even sorting their tea under the cool bamboo forest. So it's actually very interesting to see all these things playing in the market. And I think once we begin the commercialization process, we'll then begin to see the bigger impact and more players coming into the sector. Okay. Jen, I'll just get back to just hold that thought. I'll give you a chance to chip in. I want to bring in Gordon, and we've talked about bamboo, yes. And Carol has just given us so much of positive effects of bamboo planting in terms of streams are coming back and all that. But what is it about bamboo that makes it that environmental friendly, if I may put it that way? Thanks, Marie. Like my director just said, bamboo is a grass, a giant grass, and very resilient crop. Of course, you've seen your lawn. When the weather is a little bit hostile, you find your grass dying. But just some light shower, and it picks up pretty fast. That's the same for bamboo. And the beauty with bamboo, and in this country, for example, we have bamboos that can grow all the way from the coastal region up to the higher elevations. Apparently, naturally, we are endowed with one species that grows on higher elevations, talking of Mount Kenya, Aberdares, Mount Elgon, Cherangani, and the Mau escarpment. If we're talking about degradation, a lot of these places had a lot of bamboo. They were converted into plantations of pine, cypress, and tea. And if you're talking about the conservation of water, you've seen how sensitive most of these catchments have become. It's that bamboo that conserves the water when it rains. Like bamboo in its nature is a grass, it forms rhizomes that goes underneath. When it rains, it's able to absorb that water and release it slowly during dry